Hello students, the next compound we are going to see in the carbon family is carbon dioxide. In the last video we saw about the carbon monoxide, and now we are going to discuss about the preparation, properties, uses and structure of carbon dioxide. About carbon dioxide we all know, because every minute we have been exhaling what gas? Carbon dioxide gas. We are taking oxygen gas inside and we are liberating carbon dioxide gas. So it's essential to know about the preparation, properties and uses of carbon dioxide. Okay, Mama? Okay. What's the formula for carbon dioxide? Di means true. Carbon C, dioxide, true oxygens. So CO2 is the formula for carbon dioxide. First one, sources. Sources na enna? Namakku carbon dioxide enga irundilla kedaikudhu? The places where we obtain carbon monoxide. Carbon dioxide. Okay, so first one, naturally it's available in the either in the free state or in the combined state. Free state na enna? CO2 ஆகவே இருக்கும். Combined state na enna? It will be in the another form, carbonate, CO3 இருக்கலாம், bicarbonate, HCO3 இருக்கலாம். So it is occurring in the nature either in the free state or in the combined state. Okay, and in air it is a constituent. Its relative abundance is 0.03%. Okay, so it's a constituent of air. The percentage is 0.03, and it is occurs in rocks in the form of calcium carbonate and magnesium carbonate, CaCO3 and MgCO3. So these are the sources of carbon dioxide. Okay, mainly it is present in air, and also it occurs in rocks in the form of calcium carbonate and magnesium carbonate. Okay, now preparation. There are a number of methods to prepare carbon dioxide is given. First one is industrial scale. This preparation we have already seen, that is the action of air with carbon monoxide. When carbon monoxide is burned with excess amount of air, the product will be carbon dioxide. Okay, so CO plus O2 gives CO2. And next one, calcination. What is called as calcination? Heating any ore in the absence of oxygen is called as calcination. So first lesson when we discuss about, we have seen the uses of calcination. In that we have seen during calcination the CO2 gas will be expelled off. Here calcium carbonate is given, CaCO3. When it is calcinated, it will liberate a little amount of carbon dioxide. Okay, so from calcination also what will be obtained? Carbon dioxide will be obtained. Then lab preparation, it's very familiar for you, because last year in 11th standard you had your salt analysis practical, isn't it? Yes, in that the first test I have told you to perform is action of dilute hydrochloric acid. Do you able to remember, students? Action of dilute hydrochloric acid, enna பண்ணுவோம்? ஒரு டெஸ்ட் டியூப்ல hydrochloric acid எடுத்துட்டு with that we'll add a small quantity of the given salt. At that time, if brisk effervescence is observed, நுரைச்சி பொங்குச்சு அப்படின்னா, we will confirm the presence of carbonate salt, isn't it? The same process is given here with the proper chemical equation. Okay, a carbonate salt is taken, calcium carbonate, CaCO3. With that hydrochloric acid, HCl, is added. At that time the compounds formed is calcium chloride, CaCl2, water molecule and carbon dioxide. CO2 gas will be liberated. So this is also a way to prepare carbon dioxide. Okay, so how many preparations we have seen? 3 preparations. First one, carbon monoxide with oxygen. Second one, during calcination of a carbonate salt, or carbonate salt எடுத்துட்டு when it is calcinated there will be liberation of carbon dioxide. And finally we saw when a carbonate salt is treated with hydrochloric acid, there will be a liberation of carbon dioxide gas. Okay, okay. Then properties, the physical and chemical properties we are going to see. First one, it is a colorless gas. அதுக்கு எந்த ஒரு கலருமே இருக்காது. நான் ஃப்ளேமபிள். ஓகேவா? நான் ஃப்ளேமபிள்னா தீப்பிடிச்சு எரியாது. And it is heavier than air. ஏரை விட ஹெவியாக இருக்கும். And its critical temperature, about critical temperature, we have studied in 11th standard gaseous state lesson. Its critical temperature is 31 degrees Celsius, so that it can be easily liquefied. And it is a very, very stable compound. Stable means it will not be affected easily by the environment.
Okay, even at 3100 Kelvin, it's only 76% will be decomposed to carbon monoxide and oxygen. Then beyond that, 3100 Kelvinக்கு மேலே தான் there will be a complete separation of carbon and oxygen from carbon dioxide molecule. This shows that carbon dioxide is a very stable molecule. புரியுதாமா? இது ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும். நம்ம எவ்வளோ தான் ஹையர் டெம்பரேச்சருக்கு ஹீட் பண்ணாலும் 3100 கெல்வினுக்கு அப்புறம் தான் கார்பன் தனியாகவும் ஆக்சிஜன் தனியாகவும் பிரிஞ்சு போகுது. ஓகேவா? Here the corresponding equation is given. When carbon dioxide is heated at 3100 Kelvin, carbon monoxide and oxygen gas formation, and at higher temperature carbon dioxide will be decomposed to carbon and oxygen. Okay va? Okay. Then reducing behavior. This is acting as a very good reducing agent. Reducing agent na enna இன்னொரு oxide molecule மெட்டலாக என்ன பண்ணிவிடும், ரெடியூஸ் பண்ணிவிடும். இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஃப்ரம் அ மாலிகூல். ஓகே, இட் ஆக்ட் அஸ் அ ஸ்ட்ராங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். Okay students, it's not a reducing behavior. In your book it's wrongly given. It is oxidizing behavior. It can be acting as a very good oxidizing agent. Okay, oxidizing agent na enna, இன்னொரு எலமெண்ட்டில் ஆக்சிஜன் ஆட் ஆகிறதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ when CO2 is treated with magnesium metal, the magnesium will be oxidized to magnesium oxide. Mg வந்து MgO ஆக்சிடைஸ் ஆகிருக்குது. ஸோ in this place CO2 is an oxidizing agent. ஓகேவாமா? ஓகே. Then next chemical property is water gas equilibrium. The equilibrium involved in the reaction between carbon dioxide and hydrogen has many industrial applications, and this is called as water gas equilibrium. Carbon dioxide and hydrogen mix பண்ணும்போது there will be an equilibrium exists. Okay, so it forms CO and H2O. Equilibrium na it's reversible. Again அந்த CO and H2O சேர்ந்து எதா மாறிரும், CO2 ஆகவும் H2 ஆகவும் மாறிரும். Okay வாமா? So it finds very wide applications in industrial scale. Okay va? Okay. Next, acidic behavior. The carbon dioxide is somewhat acidic in nature. It's shown by the reaction with water. When carbon dioxide is allowed to react with water, there will be a formation of carbonic acid. What's the formula for carbonic acid? H2CO, CO3 is the formula for carbonic acid. So when CO2 is allowed to react with H2O, the product will be carbonic acid, and this product formation shows that it is acidic in nature. Okay vama? Okay, so with this chemical properties are over. What are things we have seen? We have seen acidic behavior. It forms carbonic acid H2CO3. And next chemical property we saw is water gas equilibrium. When CO2 is allowed to react with hydrogen, there will be a formation of carbon monoxide and H2O. This equilibrium finds a wide range of applications in the industrial scale. And next, oxidizing behavior. It can be used as an oxidizing agent, and action of heat visa. At 3100 Kelvin, it forms carbon monoxide. Then beyond that, it forms carbon and oxygen. Okay, Vama? Chemical properties over. Next, we are going to see about the structure of carbon dioxide. Already in the last video, we saw about the structure of carbon monoxide. Now, we are going to discuss about the structure of carbon dioxide. It also has a linear structure. Ange linear structure da, ingayum linear structure da. And the carbon-oxygen distance is equal in both the sides. In the bakam pathalum carbon-oxygen same distance da. And the bakam pathalum carbon-oxygen same distance. Okay, va? Here, only one sigma bond is there. Okay va? And in addition to there is 3 center 4 electron bond covering all the 3 atoms. எல்லா atoms கவர் பண்ணி என்ன இருக்குது, ஒரு 3 center 4 electron bond வந்து இருக்குது. ஓகேவாமா? நம்ம போன கேஸில் பார்த்தா அதே மாதிரி தான். கார்பனை சுற்றி 4 எலக்ட்ரான் இருக்கும், ஆக்சிஜனை சுற்றி 6 எலக்ட்ரான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி போட்டுட்டு இந்த ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எக்ஸிபிட் ஆகுது. இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், சொல்கிறத பொறுமையாக கவனிக்கணும். லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள், ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது. எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது? 2 4 6 எலக்ட்ரான்ஸ். சென்டரில் கார்பன் இருக்குது. இந்த ரைட் சைடில் ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது. ஆக்சுவலாக அங்கே எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்திருக்கும்? 6 எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்திருக்கும். அப்படி தானா? இப்போ அது என்ன பண்ணிட்டு 4 எலக்ட்ரான்ஸை லாஸ் பண்ணி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடுது. ஓகேவா? ஸோ கார்பனுக்கு இந்த பக்கம் ஒரு பாண்டு, இந்த பக்கம் 3 பாண்டு இருக்குது. ஓகேவா? இப்போ எங்கே எலக்ட்ரான் ரிச்சாக இருக்குது? லெஃப்ட் சைடில் உள்ள ஆக்சிஜனில் எலக்ட்ரான் ரிச்சாக இருக்குது. ஸோ அங்கேருந்து ஒரு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கார்பனை நோக்கி ஷிஃப்ட் ஆகுது. அட் that time, one of the triple bond will be shifted
towards the electron deficient oxygen atom. The right side of the oxygen ku oru bond வந்து shift ஆகுது. Okay, so we are getting the second structure. Then again மறுபடியும் லெஃப்ட் சைட்லேருந்து வரணும். 4 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குதா, அங்கேருந்து ஒன்று இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும்போது இந்த டபுள் பாண்ட்லேருந்து ஒன்று ஆக்சிஜன் மேலே ஷிஃப்ட் ஆகும். ஸோ தீஸ் 3 ஆர் த ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு. புரியுதாமா? இந்த ஸ்ட்ரக்சர் புரியலைன்னா ஒரு டைம் எனக்கு கால் பண்ணி கேளுங்க. ஐ எம் ரெடி டு எக்ஸ்பிளைன் யூ. ஓகேவா? நீங்கள் போன கேஸில் போட்ட மாதிரியே சென்டரில் கார்பன் போட்டுக்கோ, இந்த பக்கம் ஒரு ஆக்சிஜன், இந்த பக்கம் ஒரு ஆக்சிஜன் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரான்ஸை ஃபில் பண்ணுங்கள். கார்பனை சுற்றி 4 எலக்ட்ரான், ஒரு பக்கம் ஆக்சிஜனுக்கு 6 எலக்ட்ரான், அடுத்த பக்கம் ஆக்சிஜனுக்கு 6 எலக்ட்ரான், அப்படி போட்டுட்டு ஒரு பக்கம் சிங்கிள் பாண்டும் ஒரு பக்கம் ட்ரிபிள் பாண்டும் போட்டுட்டு அப்புறம் பாண்ட் ஷிஃப்டிங் பண்ணணும். ஓகேவா? ஓகே, இந்த யூடியூப் வீடியோவில் நான் டீப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாததுனால யூ கேன் ஆஸ்க் யுவர் டவுட்ஸ் த்ரூ ஃபோன் கால். ஓகேவா? ஓகேம்மா. ஸோ திஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஓவர். தென் uses of carbon dioxide, mainly used for many reactions which has to be handled only in the inert atmosphere. சில ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நார்மலாக லேபில் பண்ண முடியாது, அதை வந்து க்ளோஸ்ட் அட்மாஸ்பியரில் கார்பன் டை ஆக்சைடு அட்மாஸ்பியரில் தான் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் சச் ரியாக்ஷன் கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் யூஸ்ட். அண்ட் டு ப்ரிப்பேர் ஃபுட் ஃபார் பிளான்ஸ் வாட் இஸ் எசென்ஷியல்? Carbon dioxide is essential for a process called photosynthesis, and it is used as a fire extinguisher. தீயணைப்பான்ல வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் இருக்குது, and also a propellant gas. ஓகேவா? அண்ட் மெயின்லி இன் கூல்ட்ரிங்க்ஸ் நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போது கேஸ் வருதா, வாட் கேஸ் இட் இஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ். ஸோ மெயின்லி யூஸ் இன் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கார்போனேட்டட் beverages. ஓகேவாமா? ஸோ தீஸ் ஆர் த 4 uses of carbon dioxide. With this carbon dioxide over, go through the video and learn well. Okay, students, thank you.